Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір, мене чутно? Да, добрий вечір. Добрий вечір. Чути добре. Good evening. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Dzień dobry. День добрий. Good night. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Dobry wieczór.
A jak tam pani Igorze z drugiej strony? Bo ja poprosiłam panią Pelc, żeby zapowiedziała panią prowadzącą dzisiaj. W porządku, Katarzyna Pelc już jest, Zaczynają, jest pani Pelc. ale nie, jeszcze nie zaczynamy, ale pani Katarzyna jest. To już dobra. Trudno się rozerwać na dobrą. Czekamy pana Torę. Na Torę, tak, czekamy. Mhm. Nie wiem co, gdzie on jest. Mam nadzieję, że stref czasowych nie pomylił, bo on teraz w Szkocji, więc u nich jest 3. Wow. Czekamy, tak. A zaraz będę dzwonić, jak będziemy ściągać. Wysłałam mu wiadomość, że czekamy na niego. Tak, mamy jeszcze 2 minuty. Mhm.
Oj, już to Sorensen z nami. Hello. Hi, Tore, can you hear us? Yes, I hear you very well. You hear me? Okay, great. Yes, I can hear you well. And I sent you a message because we were waiting for you. And we were Okay. worried that you were not able to join us because of time zones. So, No problem. I just had to adjust the light here. So in my room. So yeah, good to see you. Yeah. good to see you too. So, can we start? For me, yes, certainly. Yeah. Yes, we can start, yeah. Yeah. So, good evening, everyone. Добрий вечір всім. Welcome to our next webinar. Ласкаво просимо вас до нашого наступного вебінару, Which will be focused on higher education policies який буде зосереджений на питаннях політики в сфері вищої освіти in the European Union. Європейського Союзу. Yesterday, we discussed a lot about European projects, Вчора ми дуже багато часу присвятили обговоренню проєктів в рамках Європейського Союзу, particularly about Erasmus Plus projects, зокрема проєкти по програмі ЄС Erasmus+. but today we have a real expert in this field Але сьогодні участь у нашому вебінарі бере справжній експерт у зазначеній царині, who explores and investigates higher education policies. хто вивчає і досліджує політику Європейського Союзу у галузі вищої освіти. Dr. Tore Bernd Sorensen. Доктор Торе Берн Соренсен. Tore is a lecturer and researcher in education, focusing on governance and education in national, regional, and global contexts. Доктор Торе проводить дослідницьку роботу, а також викладає лекції, виступає з лекціями в галузі регіональної, національної та глобальної політики Європейського Союзу в галузі вищої освіти. Since November 2023, he works at the University of Glasgow. Починаючи з листопада 23-го року, він працює в університеті міста Глазго. He grew up in Denmark, close to the German border, Виріс він у Данії, поблизу кордону з Німеччиною. from where he moved first to Aarhus, Звідки він перевівся в Архус, then Copenhagen, потім в Копенгаген, and later London and Bristol in the UK, пізніше в Лондон та Брістоль Об'єднаного Королівства. Brussels in Belgium, Брюссель, Бельгія, Krakow in Poland, Краков, Польща and Berlin in Germany. і Берлін, Німеччина. So Tore is truly international researcher. Тобто ми можемо сказати, що Торе є прикладом дійсно міжнаціонального вченого. On a personal level, Tore is a lovely colleague and friend. На персональному рівні Торе є дуже добрим товаришем і другом. Tore, over to you. Тобто, пане Торе, передаю вам слово. Thank you so much, Marta, for the very generous introduction. Дуже дякую, пані Марта, вам за таку добру презентацію. Yeah, I'm very pleased to be here to deliver this lecture today as part of this internship. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами і мати змогу викласти лекцію. And so I'm going to talk about higher education policy in Europe. І я збираюся говорити про політику вищої освіти в Європі. I will present some milestones in the policies. Я вам розповім по деякі важливі дати в історії розвитку цієї політики. Some of the results. Excuse me? Some of the results.
і деякі результати, які були досягнені. And the politics that are involved in higher education policy. Ну і, звісно ж, політику, яку переслідує Європейський Союз в галузі вищої освіти. I'm going to share my screen now. Тепер я виведу екран. I hope you see it now. Сподіваюся, що ви бачите. Yes, yes, Viktore, we see. Okay. As Marta said, I now work in Glasgow. Як Марта вже розповіла вам, я наразі працюю в Глазго. If you have any questions, please feel free to write me also after this lecture. Будь ласка, якщо у вас виникнуть будь-які запитання, пишіть мені, а також будете мати змогу задати їх по закінченню лекції. Okay. First, I will introduce very shortly myself. Перш за все, дозвольте мені представитися. As Marta said, I grew up and I graduated as a teacher in Denmark. Як вже повідомила вам пані Марта, я виріс і сформувався як вчитель у Данії. I work with professional development of teachers as well in Denmark. Також я в Данії працював над вивченням і опануванням вчительської справи. I also worked for nearly a year in the European Commission in Brussels. Протягом 1 року я також працював в Європейській комісії в Брюсселі. This was very interesting for me. Цей досвід був дуже цікавим для мене. Because I, as a practitioner, got insight into a political bureaucracy. Тому що як практикуючий лектор я мав змогу доступу в свята святих внутрішньої політики кухні Європейського Союзу. Then I got very interested in research. Після того я займався дуже цікавою науковою роботою. And as Marta said, I have been working as a researcher at different places in Europe. І також, як уже Марта вам розказала, я працював з науковими дослідженнями у різних країнах Європи. So these are the main points on the agenda for today. Наразі ви можете побачити головні пункти порядку денного, про що сьогодні ми говоритимемо. I will introduce main policies, politics, and also some recent initiatives related to European higher education. Я вам розповім про Європейський Союз і простір вищої освіти, політика та результати, етапи, деякі нещодавні ініціативи та питання взаємодії. I will try to involve you also during the lecture, asking you some questions. Тим часом я також буду прагнути того, щоб залучити вас до активної участі у нашому вебінарі. And there's also an objective, as you see here at the bottom. І в нижніх рядках сторінки ви бачите мету. And hopefully we will have time to discuss that in the end, if we reach that objective. І сподіваюся, що мету ми зможемо обговорити наприкінці лекції. Actually, I would like to first ask you a very short question. Перш за все, я хотів би задати вам дуже просте питання. I'm curious to hear from people coming from Ukraine. Which kind of associations come to their mind when you say European higher education area? Я хотів би адресувати своє питання з представникам з України і хотів би задати таке питання. Які асоціації спадають вам на думку, коли ви чуєте вища освіта в Європейському Союзі? Тобто, які виникають думки, пов'язані з цим символом?
Please take 1 or 2 minutes to think about what comes to your mind and then write in the Zoom chat just some keywords, just very short. Будь ласка, це у вас займе 1-2 хвилини часу. І перші думки, які вам спадають у цьому в голові по цій тематиці, у цьому зв'язку, буквально ключові слова. Напишіть їх у Zoom-чаті. Okay, please go ahead. Добре, поїхали. You can see the chat, right? Всі бачать чат, так? Микола, перекладіть міжнаціональна співпраця, проект, інтеграція, якісна освіта. Integration, international cooperation, Проекти, інтеграція, project, якісна освіта, quality education. гнучка система освіти. Innovations. Що останнє ви сказали, я не почув. Innovations. Гнучка система освіти. Гнучка система чого? Гнучка система чого, пане Ігор? Освіти. Гнучка система освіти. The flexible system of education. Okay. Flexible, open-minded collaboration, quality, student responsibility. Student responsibility. Okay. І міжнародний статус диплома, працевлаштування. International standard of diploma being granted. Also TORE credit modular system. Okay, yes. Student-oriented learning. Okay. Then in Ukrainian we have Employment in Europe. Employment in Europe. Employment in Europe. Great. And the next one is Experience of experts of in other countries. experience of experts. That means sharing experience of relevant professionals from other countries. I see. Okay. Innovative methodology. Grants also, grants. Yeah. Projects, it's a key word now, you know. Yeah, that's true. Okay. 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 Creativity. Focus on creativity, not the sum of knowledge. Okay. I think we can stop here. Добре, я думаю, можемо підвести рису. I think that you capture many of the characteristics of European higher education.
На мою думку, ви вхопили дуже багато характерних рис вищої освіти в Європейському Союзі. The idea of quality education is absolutely central. А центральною абсолютно точно є ідея якісної освіти. But what is quality? Але що ж таке якість? You can discuss that for a long time. Ви про це можете безліч часу говорити. But in European higher education, Але в європейській системі вищої освіти you point to many of the central features. ви можете знайти дуже багато головних рис. How quality is conceived in Europe. Як сприймається, що розуміється під якісною освітою в Європі? Student-oriented learning. Excuse me, the sound is very poor. During the which learning? Student-oriented learning. Освіта орієнтована на студента, Creativity and innovation. креативність та інновації, The creation of networks. створення мереж, Exchange of researchers and students. обмін студентами та науковцями. And of course, we need grants. І, звичайно ж, нам потрібні гранти. There needs to be money to make all of this possible. Нам потрібні гроші, щоб реалізувати всі ці проекти. Okay. This is a map of the European higher education area. Ви бачите наразі карту, на якій забарвлено простір відповідальності освіти Європейського Союзу. Currently, it covers 49 countries. Наразі ця територія охоплює 49 країн. It is bigger than the European Union. Вона більша, ніж територія Європейського Союзу. There are other places around the world Є інші місця по всьому світі, that have shown a lot of interest in the European higher education area. В яких виявляється дуже великий інтерес до освіти європейського рівня. Like in the United States of America, Наприклад, Сполучені Штати Америки, and in Asia. Азія. They're interested. Вибачаюсь, Індонезія. Asia, the continent Азія. of Asia. Азія, окей, да, Азія, я не дочув. They are interested because of the efforts to build a regional structures for higher education. Що викликає у них інтерес? Вони хочуть створити регіональну модель вищої освіти. I will present some key events in the development of the European higher education area. Я хочу розказати про деякі ключові події у розвитку європейської системи вищої освіти. Of course, there have been discussions for centuries about European collaboration about universities. Звичайно ж, ми розуміємо, що обговорення і дискусії щодо системи вищої освіти в Європі, це обговорення тривало століттями. But in the few recent decades, there has been much more collaboration within the European Union. Але за останні декілька десятиліть ми можемо спостерігати, що в рамках Європейської Унії розвиток співробітництва досяг більш високого рівня. An important declaration was the one from 1998 from Paris. У Парижі у 1998 році була прийнята важлива декларація. So that was education and research ministers from France, Germany, Italy, and the UK
who signed this declaration. Це була Сорбонська спільна декларація, яку підписали міністри освіти та наукових досліджень Франції, Німеччини, Італії та Сполученого Королівства. And the idea of a Europe of knowledge is central. І центральною ідеєю в цій декларації була Європа знань. The year after, there was the Bologna Declaration. Через рік по тому була ухвалена Болонська декларація. I'm sure that many of you have heard about the Bologna process. Я впевнений, що багато з вас знають, про що таке Болонський процес. And it started here. І вона почалася тут. 29 countries signed this declaration. Цю декларацію підписали 29 європейських країн. And since then, there has been every 2-3 years follow-up meetings by education ministers. І починаючи з того часу, кожні 2-3 роки проводилися конференції міністрів для оцінки прогресу. In this declaration, we see a lot of optimism. Якщо ми читаємо цю декларацію, то ми можемо відзначити, що вона містить багато оптимістичних сподівань. Excitement at the beginning of the new millennium. Збудження, яке відбулося на початку нового тисячоліття. Already then they agreed on the main policies of the Bologna process. Можемо розглянути, які основні риси політики розпочатої Болонським процесом. To be able to compare and understand degrees, so education qualifications between countries. Щоб зрозуміти різницю в рівнях, досягнутих процесом освіти в різних країнах. A clear distinction between undergraduate and graduate studies. Треба було розрізнити рівність, відрізнити рівень від освіти перед вищою та вищою. The credit system. Система заліків та екзаменів. And in general, promoting mobility for students, teachers, and researchers. І взагалі заохочення мобільність для студентів, викладачів, дослідників та адмінперсоналу. Quality assurance. Забезпечення якості. And European dimensions in curriculum and promoting a sense of European identity. І європейські виміри у навчальних програмах, співробітництві та схемах мобільності. These main, let's call them pillars. Давайте назвемо це стовпами. Are still central to the project of European higher education. На яких базується система вищої освіти в Європі. In 2010, the European higher education area was formally launched. В 2010 році був формально запущений процес європейського простору вищої щодо європейського простору вищої освіти. And there's around 49 countries. І наразі туди входять 49 країн. But Russia and Belarus has been kicked out. Але Росію та Білорусь виключили.
To become a member of the European higher education area, you have to live up to two criteria. І щоб стати членами європейського простору вищої освіти, ви маєте відповідати двом критеріям. You have to sign the European Cultural Convention, Ви маєте ратифікувати і підписати Європейську культурну конвенцію, and you have to implement the Bologna process objectives. і ви маєте реалізовувати цілі Болонського процесу. The European Cultural Convention was created by the Council of Europe in 1954. Європейська культурна комісія була створена у 1954 році. It concerns the mutual respect and teaching of languages and cultures around Europe. Метою цієї конвенції є розвиток взаєморозуміння між народами Європи та взаємне визнання їхнього культурного розмаїття. Ukraine ratified, that is, signed this convention in 1994. Україна ратифікувала і підписала цю конвенцію у 1994 році. There was a sense of exhaustion in 2010. У 2010 році стала відчутною хвиля втоми. After a very intense period, finally governments could take time to breathe. Після титанічних зусиль, які тривали досить таки довгий час, уряди забажали перерви. Because many of the objectives of the Bologna process had been achieved. Тому що дуже багатьох структурних цілей Болонського процесу було вже досягнуто. And another question was, how can we move on? How can we progress further? І тоді виникло інше питання, як ми можемо рухатися далі. And an awareness that it would not be easy to advance further. І прийшло розуміння того, що цей процес щодо просування подальшого не буде таким простим. There are also other members of the European higher education area. До європейського простору освіти входять і деякі інші члени. So we have 49 countries, Отже, у нас є 49 країн, but also these organizations are represented. але ці організації також представлені в цьому просторі. They are very important for the implementation of the Bologna process. Вони є дуже важливими для реалізації Болонського процесу. Professionals, practitioners, students. Професіонали, практики і студенти. Representatives from teacher unions. Представники союзів вчителів, викладачів. And from business and industry. А також союзи з боку промисловості та бізнесу. The European higher education area has also created a new field of research. Європейський простір вищої освіти також створив нову галузь науки. So every 2-3 years, there's a big research conference. Кожні 2-3 роки відбувалася велика наукова конференція About the European higher education area. Про простір вищої освіти Європейського Союзу. You can find a lot of research open access online. Ці роботи є у відкритому доступі, і ви можете наукові дослідження прочитати в інтернеті. Like the proceedings from these conferences.
Як заходи в руслі цих конференцій? As you can see, the numbers are very high for the downloads of these research Ви можете articles. побачити, як перебігали ці засідання, і про це свідчать дуже багато завантажень, які на веб-сторінці ми бачимо. Тут внизу наведені цифри, це завантаження. 15-18 рік. 779 тисяч і 308 тисяч. Okay. I said before that some thought that it would be difficult to move on after 2010. Я вже згадав про це, що процес подальше просування і розвиток цього процесу після 2010 року вбачався дещо ускладненим. These are the main concepts from a recent ministerial meeting about the European higher education area. Наразі ви бачите деякі концепції, які були вироблені на зустрічах міністерського рівня в рамках європейського простору. It still sounds the same, Воно виглядає так же само, but some new nuances. але з'явилися деякі нові нюанси. Focus on social inclusion, В основному вони були націлені на соціальну інклюзивність, innovation and digitalization, інновації та діджиталізацію, цифровізації, and still a strong focus on networks, building connections. а також зберігаючи пильну увагу щодо робочих взаємозв'язків та співробітництва на міжнародному рівні. You can find a lot of information about the European higher education area on this website. На цій веб-сторінці ви можете знайти безліч інформації про європейський простір вищої освіти. The whole history about all the meetings, Тут викладена повна історія усіх зустрічей, що були проведені. you can also find information about Ukraine as part of European higher education area. Ви також можете знайти інформацію про Україну, яка є частиною європейського простору вищої освіти. For example, there's a national report from Ukraine about progress towards Bologna objectives. А також національний звіт України про досягнення в рамках реалізації Болонського процесу. As you can see, Ukraine became a full member of the Bologna process in 2005. Як видно з цього екрану, Україна набула повноправного членства в Болонському процесі у 2005 році. Okay, I would like to ask you now again. Добре, а зараз я знову хотів би задати вам питання. Thinking about Ukraine, how do you see the impact of the Bologna process and the European higher education area in Ukraine? Будь ласка, якщо ми візьмемо Україну за взірець, то як ви бачите вплив Болонського процесу та європейського простору вищої освіти на Україну? In the higher education system, in labor markets, and maybe more generally in society? Вплив у системі вищої освіти, на ринку праці і в більш широкому сенсі, може, і у суспільстві. Please again write some keywords in the Zoom chat, and then I would like to, if some of you could talk a bit about what you think. Будь ласка, візьмите пару хвилин і напишіть ключові слова в Zoom-чаті, і потім я запрошу когось висловитися з цього приводу.
Tore, are you able to see a chat? Yes, it's here. Yeah. May I make one reservation, because I see I cannot restrict myself, so I'm only interpreting, but the work, the monograph by Kovac, 2014, the Bologna process in the Ukraine, the definite article there is unacceptable in Ukrainian political vocabulary. Thank you. It's unacceptable. Unacceptable. Okay. Okay. Thank you for that, This for letting me know about that. diminishes the level of understanding of Ukraine as a sovereign state. It belong to the territory. If you make a definite article, so I see. it should sound just process in Ukraine. Okay, thank you. Okay. So I see that Olena Kodenko has written, art institutions are not happy about the Bologna process. Я бачу, що одна з учасниць написали, що мистецькі заклади не в захваті від болонського процесу. Maybe Olena, would you like to explain a bit more? You can do it Maybe in пані Ukrainian Олена or English. забажає дещо розвинути свою думку. If she's still here. Якщо вона ще з нами. Вибачте, я не вимкнула звук.
Болонський процес – це певна стандартизація. The Bolognian process is some sort of standardization to І extent, певна бюрократизація. an extent of bureaucratization. І це викликає протест в творчому середовищі. And this caused the protest from the art media, from art community. Я там ще написала, що в деяких, я знаю, німецьких I also added арт-академіях that some of German art academies, вони не приєднались до they Болонського did not процесу. join the Bolognian process. Для мене це було відкриття. For me, that was an experience. Thank you so much, Olena. Дуже дякую вам, пані Олена. It's very true. In some countries, there's been a lot of discussion Це правда, що в деяких країнах відбулося дуже бурхливі і тривалі дискусії about possible negative consequences of standardization. о можливих негативних наслідках від стандартизації And of quality assurance. і забезпечення якості. Some disciplines have maybe been closed down. Роль деяких дисциплін, мабуть, була певною мірою знижена, Because they didn't bring in enough money for the university. тому що вони не приносили достатньо доходу університетам. So in every country, there has been different debates. Тобто у кожній із країн проходили дискусії, але в різний спосіб, з різних причин. And certainly in Germany, there has been a lot of opposition. І, звичайно ж, у Німеччині була велика хвиля опозиції. Because of these consequences of harmonization and standardization. Саме через ці принципи ключові гармонізації та стандартизації. We should always remember that the Bologna process is a political process. Ми завжди маємо мати на увазі, що Болонський процес – це політичний процес. It's not only technocracy or bureaucracy. Тут мова не йде тільки про бюрократію та bureaucracy and Technocracy? технократію. Okay. All right. Another writes transparency of assessment. That's interesting. Принцип щодо прозорості та оцінювання. Would this person elaborate, explain a bit more? Про хто це написав? Чи можна попросити трошки більше розвинути думку? Хто написав про транспарентність із учасників? Пані Мельничук Світлана, якщо можливо, відкрити мікрофон і надайте відповідь. Так, я рахую, що якраз така система дозволяє створити максимально так зване студент-орієнтовне навчання. Тобто завдяки модульній системі This system makes it possible to create a real student-focused education. ми можемо оцінити студента включно на кожному занятті, зрозуміти його ріст протягом цих занять і зробити правильні висновки, в подальшому гармонійно його оцінити. We must wait some time to overview and evaluate its usefulness. Адже дуже важливо для викладача не тільки в кінці поставити оцінку, а й зрозуміти, в якому напрямку рухається студент, чи зростає він в своїй роботі, чи якісь висновки він робить. Це наша основна мета. Because for teacher is not enough to see the grade, to put the grade, but also to at the end of the education to the student, but also to see the direction he grows and his progress in this direction.
See, so that is related to harmonization and quality assurance. Це стосується гармонізації і забезпечення якості. To make different degrees in higher education comparable across Europe. Щоб зробити ступені, які присуджуються в різних системах освіти, порівню такими, що можна якось порівняти. And that has implications or consequences for the way that students are assessed. І це, звичайно, має вплив на наслідки того, як студентів будуть оцінювати. Finally, I see that somebody writes, Elena Motors, the awareness of the need of lifelong learning implementation. Олена Мороз, вибачаюсь, також я бачу, написала на вплив цієї системи на процес не довічного, а навчання протягом всього життя. Довічного протягом життя. Yeah, actually, the key idea we started with the competency-based approach, yes, or the implementing the competency-based approach in maritime academy, because the professional area, professional English was discussed. But then we realized that it's not only the professional competency the students need to get and to acquire, so it's not enough, because the world changes, the shipping industry changes all the time, so you can't get the competency in 5 years, yes, and just use it like for 10, 12, 15 and so more years. And then when we started speaking about the Bologna Declaration, yes, so just in learning, there was, it seems to me, the list of 10, if I'm not mistaken, basic life competencies, yes, so just the competency of communication, yes, so the communicative skills, just general communication, the ability to learn, to gain new knowledge, and so on and so forth. So, and then this idea led us to the awareness, yes, so that we need to teach our students, to teach our cadets how to gain the knowledge individual, and that's why just the idea of the academic complex was created. Yes, so just when we start with Maritime Lyceum, then they continue with Maritime College, and then they graduate academy, and then some training courses, of course, in I forget the full name right now. I just I'm not specialized in that area. Yes, but training centers. Yes, so some maritime training centers, and this was actually coming from the Bologna Declaration and the study of this sphere inside. Я не знаю, наскільки потрібно українською коротко про це сказати. If necessary, це, ведучий, пан Ігор, може, ви можете казати, чи треба повторити? Можливо, цікаво буде всім почути українську коротко. Я просто не зробила паузу, Микола, вибачте, щоб ви могли поступово, я почала балакати. Вам легше буде українською сказати. Так. Я дуже коротко, тобто оця ідея нашої безперервної освіти, так, і освіти протягом життя, вона от якраз розпочалася і виникла, коріння йшло з компетентнісного підходу, який наша академія морська, Херсонська морська академія почала як експеримент, здається, зараз не згадаю, 18 чи 19 рік, десь от тоді. Але потім ми почали розуміти, коли ми почали детальніше вивчати професійні спочатку компетенції, які потрібні судноводіям і інженерам, судномеханікам, ми почали розуміти, що професійної компетенції її Пробачайте, Олена, вимкнути мікрофон у вас. Вибачте, моя тваринка тут трохи. Тому що цих компетенцій недостатньо, оскільки судноплавна галузь, вона змінюється, так, змінюються технології, змінюється світ взагалом. І тому ми перейшли до вивчення цих базових компетенцій, які були перелічені в Болонській декларації, так, які нададуть змогу нашим учням, курсантам навчатися і самостійно вдосконалювати свої навички, свої знання протягом всього професійного життя, як мінімум професійного життя, може навіть і в подальшому. Таким чином ми прийшли до для ідеї необхідності створення
як комплексу неперервної освіти. Тобто наші курсанти, вони навчаються, мають змогу навчатися спочатку в ліцеї після 9 класу, потім переходять в морський коледж, де отримують вже професійну освіту, і потім академія, магістерський рівень, якщо хтось захоче. І надалі кожні там 2-3 роки вони можуть підвищувати свою кваліфікацію і покращувати підготовку професійну в спеціалізованих морських центрах тренажерних, могли, принаймні, 2 роки тому. Угу. Ну, таким чином, це неперервне навчання, воно в нас імплементується в життя. Дякую. Okay, thank you. And I see also... Вибачте, Олена, в нас завжди було непреривне навчання в Україні. Завжди були в нас підвищення кваліфікації, Я ж не заперечую, я не говорю про те, що ми єдині і прям найперші, найкращі, але я маю на увазі, що в нашій академії це реалізується комплексно в межах єдиного закладу. Так? Ну, тобто всі ці ліцеї, коледж і тренажерний центр, вони є підрозділами єдиного навчального закладу, як структурні підрозділи, але Херсонської державної морської академії. Ну, я просто бачу вплив Болонського процесу на нашу сферу, поділилася досвідом. А я думаю, що Болонський процес це ну, так як можна сказати, чуть-чуть повторення того, що в нас було, а може якесь відображення або імітація, тільки в новому, як можна сказати, в новому форматі, форматі. В новій обкладинці. Просто щоб лектор не подумав, що в нас взагалі тут в Україні в нас освіта була, можна сказати, найкраща, і в Європі це навіть сприймається, що в нас, хоча ми критикуємо багато чого з нашої історії, але в нас освіта і все те, що було поставлено в освіті, були і курси підвищення кваліфікації, і середня освіта, і передвища освіта, і післявища освіта. Тобто, я думаю, що процес Болонський, він просто включив Україну в європейську систему навчання. А щоб щось таке внести, да, відкритість, там більше мобільності для наших студентів і вчителів, і працівників. А тому що в нас відкрилися границі, ми вже змогли більше мати можливості їхати за кордон і навчатися, працювати там. Тому так потрібно, я так думаю. Дякую, Олена. Пані Олена. Пані Микола, Шановна пані Олена, можна я ще декілька ремарок скажу? Можна я спочатку перекладу, що Давайте, сказав, тому що лектора не ми забрати згубимо, слова, лектор вже не чув. І я можу забути потім. There is a controversial opinion about introduction of the Bolognian process in Ukraine and the approximation of Ukraine to the standards of Bolognian process was expressed that the key objective of the thought of this expression was that it was not something rather new for Ukraine, because it was what the Bolognian process so to say made when being introduced in Ukraine. It just created some new cover of the standards and principles and policies which have been always pursued in Ukrainian higher education, and the high level of standards of education in Ukraine was well accepted by and acknowledged by the by countries of Europe.
It was in any level of education, in secondary, in higher education, and postgraduate education. The Bolognian process included Ukraine in the mainstream of European space by underlining some principles and introduction of understanding of, let us say mobility. But what is mobility? We didn't have an opportunity to travel that much. And after opening the borders, we acquired this ability to move. So that was rather acquired quality, not something that had been new, that has been introduced by a Bolognian process. Thank you. Yeah, very good point. Дуже слушне зауваження. As I said, every country has its own debate about Bologna. Ну, я вже згадував про це, що у кожній країні процес обговорення болонського процесу, він відбувався у різноманітний спосіб і у різних напрямках. How much is it a shock to the system? І наскільки це було шокуючим для системи? How much does it fit with existing national priorities? Або наскільки воно відповідало вже існуючим системам? Coming from Denmark, certainly there was a lot of agreement. A lot of women? Agreement. Що стосується, наприклад, якщо ми говоримо про Данію, то з боку цієї країни було дуже великий ступінь позитивного сприйняття. But still it has created a lot of changes. Але все ж таки цей процес спричинив багато змін. For example, who is funding the mobility? Наприклад, хто фінансує мобільність? There used to be a lot of bilateral agreements. Як правило, заключали кілька двосторонніх угод. But now it's more and more European funding that is making mobility happen. Але наразі все більше і більше до фінансування мобільності залучаються європейські фонди. So in this way, where do students apply? Where do teachers apply? Where do researchers apply? They look to Europe. Тобто з цього точку зору, коли це стосується студентів, чи це йдеться мова про вчителів, то все більше і більше погляди спрямовуються на Європу. And that's a general pattern across Europe. І це є стандартним штампом на всьому європейському просторі, загальним підходом. Okay, I will move on now. Добре, зараз будемо рухатися далі. Thank you so much for your comments. Дуже дякую всім, хто взяв участь в обговоренні. This is really interesting for me to hear. Для мене це справді було дуже цікавим. Okay. How was the European higher education area made possible? Як стало можливим створити єдиний простір вищої освіти Європейського Союзу? Not through hard regulation. Не через занадто формалізовану нормативну базу, but through collaboration and incentives. Але через співробітництво та заохочення. So this professor, Robert Harmsen from University of Luxembourg, оцей професор, якого ви бачите зображення на світлині, Роберт Хармсен з університету Люксембургу. He says that it would have been impossible to have
formal regulation of the European higher education area? Could you repeat it, please? He says it would be impossible to have formal regulation of the European higher education area. Він сказав, що з точки зору формального регулятивного нормування Болонського процесу цей процес був би неможливим. Because of resistance from countries and governments. Через опір, спричинений з боку країн та урядів. Education is a very sensitive issue. Освіта є дуже чутливим питанням. And there's a lot of diversity across Europe in the systems. І є дуже велика кількість різноманітних систем, які існують в рамках усього європейського простору. Therefore, the European higher education area had to be based on what he calls soft law. І саме це спричинило те, що європейський простір був створений на основі того, що він назвав м'яким правом. And the success of the Bologna process in achieving its objectives, it's because of this soft law. І успіх, який був досягнутий Болонським процесом в рамках європейського простору, був саме завдяки цьому досягнутий, саме завдяки цьому м'якому праву. If the European Union would have imposed forced member states to adopt special systems, it would not have worked. Якби Європейський Союз прагнув примусово запровадити цю систему освіти на всі країни Європейського Союзу, то нічого б не вийшло. At the same time, Robert Hampson points out that the policy learning is still a problem. У той же час він відмітив те, що дослідження політик – це теж був складним завданням. In other words, the structures are in place. Іними словами кажучи, структура у деяких випадках. But there's too little exchange about best practices and what could work better. Але щодо цього питання дуже мало обмінів між країнами відбувалося, і тут є ще над цим багато попрацювати. Another professor has a very different perspective. Але інший професор чи професорка, вона мала дещо відмінну думку щодо цього питання. She says that the lack of formal regulation creates a democratic problem. Democratic, окей. Вона сказала, що відсутність юридичної відповідальності та нормування, вона створює проблеми для демократії. Демократичного представництва. The creation of networks and collaboration, you can't scrutinize it from a democratic perspective. Ви не можете оцінити цей процес з демократичної з точки зору демократії, якщо цей процес він тільки передбачає прозорість та доступ. Where is the public voice in the creation of the European higher education area? Де ж місце народної думки у створенні європейського простору вищої освіти? Тобто, яке місце належить у цьому процесі думці народу? So
Professor Shashagaban from the College of Europe says that formal regulation is necessary. І, тобто професор Саша Габен from which university? It's the College of Europe in Belgium. Європейський коледж, вона наполягає на тому, що повинно бути чітке нормування. Тобто нормативне регулювання мається на увазі. Okay. I will now talk about the recent initiative of the European Universities Initiative. Зараз поговоримо про нову ініціативу для Європи, Європейського Союзу. That's a major new policy. Це одна з головних нових політик. That also could have big consequences for universities in Ukraine. Яка теж могла б мати свої наслідки, аби була запроваджена в університетах України. So the French president Macron gave a big speech about Europe. Президент Франції Макрон виступ з великою промовою щодо нової ініціативи для Європи. Where he spoke about the need to create European universities. В якій він сказав, що кожний із європейських університетів, який слідує за європейськими програмами, creating networks of universities for students to study abroad. Мають створити мережу університетів для того, щоб надати студентам можливість навчатися за кордоном. To create more innovation in education and in research. Давати можливість розвитку інноваціям та новим формам освіти, підходам до запровадження більш широкого нових методик та інновацій. And he set a goal of having at least 20 European universities in 2024. І він поставив за мету створити принаймні 20 університетів до 24-го року, мережу включити у цю мережу, щоб до неї приєдналася така кількість, принаймні, як 20 університетів. After the speech, the European Commission launched this initiative of the European University. Після його виступу Європейська комісія розпочала процес запровадження цієї ініціативи в європейських університетах. Again, this was not really a new idea. І знову ж таки, це не була такою, ця ідея не була вже такою і новою. What is new is the amount of resources and coordination put into the creation of these universities. А що було дійсно новим, це ресурси та координація, які були залучені у створення цієї системи. And it builds on the experiences from the Bologna process. І ця система була побудована на досвіді із запровадження Болонського процесу. And the idea of institutional autonomy, the autonomy of universities, is very important. І ідея автономності учбового закладу, автономності в університетах, ця ідея була покладена як одною з основоположних. Дуже важливо. And that you have different types of universities across Europe. І у вас по всьому просторі Європи є кількість різних типів університетської освіти і закладів. There's a new hierarchy among universities in Europe across national borders. А також у транскордонному контексті між цими університетами складаються різні системи ієрархії.
different patterns of collaboration and perhaps inequality. Різні типи співробітництва, а також, можливо, нерівності. Who are you friends with? Who do you collaborate with? З ким ви товаришуєте, з ким ви співробітничаєте. Who do you build alliances with when you create a European university? З ким ви утворюєте союзи при створенні Європейського університету. So you have people like Marquez and Graf who writes about European universities as the next level of cooperation in higher education in Europe. Ну, деякі автори, вони... would you repeat the name of the author? In the bottom, Marquez and Маркес, Graf. Маркес і Граф, наприклад, вони свої погляди викладали у монографії, розсуваючи межі ініціативи європейських університетів як приклад транснаціональної інституційної побудови. President Macron from France set a goal of 20 European universities. Президент Макрон Франції, він поставив за мету створити мережу із 20 університетів. But we already have more than 40. Але наразі вже є, ця кількість уже перевищує 40. And research shows that previous collaboration is very important when you create these new European universities. І досвід свідчить про те, що попереднє співробітництво, воно служить, воно приносить дуже велику користь у розвитку нового типу співробітництва. This is important for understanding what patterns of collaboration there is across Europe between universities. І це є дуже важливим принципом для розуміння, які моделі співробітництва, як розвиваються на європейському просторі. European universities collaborate about mobility, about creating degrees focusing on important topics like sustainable development, digitalization, and so on. І європейські університети, вони розвивають такі співробітництва в таких галузях, як мобільність, як присудження ступенів, як сталий розвиток, діджиталізація і так далі. This is the budget for 2022. На екрані наразі ви бачите бюджет на 2022 рік. Among the so-called Erasmus Plus partnerships for excellence. Для типів партнерства так званого Erasmus Plus, вдосконалення професійного рівня. So we have different types of actions. Отже, у нас є різний тип заходів. And the European Universities Initiative is by far the biggest. І одна з найбільш поширених – це ініціативи європейських університетів. You can see in millions of euros. Ви бачите цифри, наведені в мільйонах євро. Maybe you heard about some of the other actions. Можливо, ви чули про деякі інші ініціативи. You have the Erasmus Mundus Joint Masters. У вас є Erasmus Modus, магістратури. Which also involves collaboration between universities. Це також є поширеною формою співробітництва між університетами. Erasmus Mundus. You have the European Centers for Vocational Excellence. У вас є європейські центри професійної майстерності. Which focuses on vocational education and training.
які фокусують свою увагу на професійній освіті. And we have also the Erasmus Plus Teacher Academies. І у вас є також Erasmus Plus викладацька академія для Erasmus Plus для викладачів. But as you can see, the European Universities Initiative is by far the largest. Але менш за те, ви бачите, що найбільш потужною є ініціатива європейських університетів. I have done research on the Erasmus Plus Teacher Academies. Я зробив дослідження щодо академії Erasmus Plus для вчителів, для викладачів. They are related to teacher education and teachers' professional development. Вона стосується підготовки викладачів та професійного розвитку викладачів. And it's a much smaller initiative, І це набагато менш потужна ініціатива, but still very interesting. але менш за те вона є дуже цікавою. In trying to understand this new level of collaboration in the European higher education area. Вона дає змогу дійти нового розуміння у рівні співробітництва академічних закладів у сфері підготовки викладачів. The Erasmus Plus Teacher Academies are, of course, also about higher education. І, звичайно, Erasmus Plus Teacher Academy, оця програма, вона займається і звичайними формами вищого навчання. But focusing on the discipline of education and teachers. Але в тій частині, де предмети, де вона має можливість приділити більше уваги предметам, які вивчають чи досліджують вчительську справу, викладацьку, підготовку викладачів. They are similar to the European University Initiative because it's about networks, collaborating about... Okay. Вона є тотожною до системи європейської ініціативи європейських університетів. Next, networks of teacher education institutions. Створення мережі викладацьких університетів та закладів. That collaborate about learning mobility, curriculum development. Яка співробітничить в рамках програм мобільності, в рамках підготовки учбових програм. And the issues relate to big European policy issues, basically. І у питаннях, які стосуються глобальної сфери політики Європейського Союзу у галузі вищої освіти. Again, sustainability. Знову ж таки, сталий розвиток, digitalization, діджиталізація, social inequality, соціальна нерівність. Yeah, and so on. І таке інше. I am nearly finished with this lecture. Я майже добіг до кінця цієї теми нашої лекції. But one thing that I believe that I hope that you will remember. Але одне питання, я вірю, я вважаю, що ви маєте запам'ятати. Is related to learning mobility and the relation to labor market mobility in Europe. Ця думка, вона має на увазі навчальну мобільність і створення мобільного ринку праці в Європі. In other words, the European higher education area is also about building a European labor market.
Іншими словами, створення європейського простору вищої освіти, він веде цей процес, також веде мову про створення мобільного ринку праці. But there's not much research looking into the relationship between the European higher education area and labor markets in Europe. Але у цьому відношенні, якщо ми говоримо про взаємини, про взаємостосунки, відношення між створенням системи навчальної мобільності та створенню європейського мобільного ринку праці, ця тема ще не була в достатній мірі дослідженою. So mobility is an old idea in European collaboration. Сама по собі ідея мобільності, вона не є новою у системі європейської співпраці. Going back to the Rome Treaty in 1957, Повертаючись до Римського статуту 57-го року, and it has always been there. і починаючи з того часу, ця система мусувалася весь час. Вона оберталася. I have done some work on teacher mobility in Europe. Я робив деякі дослідження, наукову роботу щодо мобільності викладачів в Європі. There are very big problems with the attractiveness, the status of the profession in many countries in Europe. Одна з проблем, з якою я стикнувся під час цього дослідження, це є проблема проблема того, що викладачі у деяких країнах Європи, вони мають досить низький статус. And it's a very big question. What happens when you promote mobility in Europe for teachers? What happens in those places where there are shortages of teachers? І відтепер тоді виникає дуже велике питання, що трапиться, якщо ви будете розвивати систему мобільності для викладачів, які будуть наслідки. It seems that European labor market mobility for teachers deepens the shortages in some countries of teachers. І вдається також важливою думка, що розпочаток широкий запровадження цього процесу мобільності викладачів, вона створить проблему нестачі викладацького складу в деяких із країн. But you don't really read about that in European policy documents. Але в європейських документах щодо політики в галузі освіти ви не знайдете посилання на ці фактори. So European collaboration has developed. Отже, європейське співробітництво отримало розвиток певний. For better or worse. Excuse me? For better or worse. На ліпше чи на гірше. Creating new opportunities. Створюючи нові можливості. But also new issues. Але ж таки ставлячи нові питання. And that's where I'll stop for now. Thank you so much for your patience. І на цьому я закінчу свій виступ. Дякую всім за увагу. And now we have a little bit of time to hear your thoughts. What do you think is interesting? What do you take away from today? Наразі у нас є деякий час для того, щоб говорити ваші думки, почути відгуки, що цікавого було, що нового ви сьогодні узнали. You can use the chat or you can raise your hand. Можете скористуватися можливостями чату або просто піднявши руку. Laura, I have shared, with our participants a new document published by the European Commission on the 15th of November on Europe on the Move,
when they talk a lot about the mobilities among not only students, but also teachers. And this problem that you have raised in your speech, that mobilities should be a mean to address teachers' shortages in the European countries, is highlighted in this document. So I think that we have, you know, this, how to say, this milestone in thinking about mobilities of teachers, because the European Union is going to move forward with also this process. Thank you so much, Marta. That's very good to hear. Наразі пані Марта зазначила, що вона розповсюдила серед учасників документ Європейського Союзу від 15 листопада цього року, де йдеться мова про мобільність не тільки студентів, але й викладачів. І варто зазначити, що саме в цьому документі було відзначено про проблему створення нестачі викладацького складу. І це слід враховувати, адже Європейський Союз просувається по шляху, визначеному цим процесом. So now questions. Do you have any questions to our Отже, lecture? тепер ми переходимо, якщо у когось є запитання, ми можемо перейти до запитань. I'll stop sharing. Можна я задам запитання? Олена Ковтун. Олена Ковтун. А як на вашу думку, чому така існує проблема нехватки викладацького складу в What's your європейських? opinion about scarcity of teachers, of the lack of staff? Sorry? Yeah. What's your opinion about the reason of this lack of staff, of teachers? The problem, the issue of insufficiency of, you got the question, yeah? Huh. Yeah, that's a very good question. Дуже добре запитання ви задали. In every country, there are different factors explaining if it's a problem or not. В кожній країні ця проблема пояснюється різними факторами. That might seem like a easy response to give. It's not an easy response to give, yeah. Це форма такого, ну, простої відповіді, якщо так можна сказати. What I mean is that the specific conditions in countries explaining the attractiveness of the profession are very specific often. Я маю на увазі, що в кожній країні існують специфічні особливості або навіть дуже специфічні особливості, які пояснюють цей феномен. The history of the profession. Історія професії. The salaries. Заробітна плата. Status in society. Соціальний статус. The type of qualification you have. Який тип кваліфікації у вас є? And if you look across Europe, you'll see that many countries are really, they have a lot of challenges. І якщо ви почнете розглядати всі країни по європейському просторі, то ви побачите, що там багато перешкод стоїть. Also in systems where salaries are quite good. А також є системи, де заробітна плата досить таки приваблива. That keeping people in the profession, keeping people in the teaching profession is very difficult in many countries. В багатьох країнах дуже важко утримати людей, викладачів у професії. And also teachers, for example, in Poland are older and older, so then they are retired and we do not have a new staff, new teachers, you know, to work in schools. So I fully agree with you, Tore, that this is, you know, country-specific conditions on this problem with teachers' shortages.
Наприклад, у Польщі я погоджуюся цілком з вашим висновком. Як взяти приклад у Польщі, то є демографічна проблема старіння викладачів. Викладачі похилого віку виходять на пенсію, але немає молодої зміни, щоб їх замінити. And we have very interesting, comment on chat about Yes, the chat, yeah, learning mobility. The question of learning mobility is difficult for Ukraine as only female teachers and students can be educationally mobile now. Дуже цікаве питання з України щодо дослідження питання мобільності. В Україні мобільність доступна тільки жіночій статі та викладачам і студентству. Yes. Так. Do you think, Tore, that, for example, virtual mobilities, online mobilities could Може, solve this запитання problem? для лектора, може віртуальна онлайн-мобільність могла б вирішити це питання? Marta, for which groups do you mean? Для якої Virtual групи mobility? ви маєте на увазі, яку мобільність? For higher education teachers, for example? Викладачів вищої школи, наприклад. Certainly, the concept of mobility has become much broader with hybrid, virtual, physical. Звичайно, поняття мобільності і запровадження в таких термінів, як гібридна чи онлайн, вона набула більш широкого сенсу. I think, in fact, I mean, aren't we also being mobile now? Yes, we are the example of this virtual mobility now. Висловлююсь у такому сенсі, що те, що ми зараз робимо, ми мобільні. So yeah, I think our everyday now has changed so much because of technology, and of course, it's a huge resource. І дуже багато нового вплинуло на запровадження у зв'язку із запровадженням нових технологій, нових залученням нових ресурсів. So I don't know if there are any more comments or questions. Добре, я наразі не бачу інших коментарів. Якщо немає, то So if you do not have any more questions, so I would like to thank you, Tore. добре, якщо for немає your- більше питань, я хочу подякувати пані доктору Тору за його Thought-provoking lecture. непровокативну лекцію. This is- Вибачте, за thought-provoking. Thought-provoking. Thought-provoking, thought-provoking. It was Надихаюче. Yes, за пробуджуючи розум. I agree that this is a Чи- very broad and sometimes controversial topic. Я розумію, звичайно, що питання дуже широке і дуже протиречиве, That requires future research and discussion. яка потребує поглибленого дослідження та широкої дискусії With all European countries. за участі всіх європейських країн. So thank you very much again. And, Отже, знову дякую вам всім. and I would like to kindly remind our participants that they have homework for the next week from Professor Jakubik. Professor Jakubik is waiting for your І щоб ви tasks. готувалися до співробітництва з зустрічю з професором Якубіком So наступного please do not тижня. forget to send her this assignment. І не забудьте, що вона вам дала завдання, і ви маєте їй надіслати ваше домашнє завдання, які вона задавала. Yeah. So I wish you a good evening and see Отже, you next week. бажаю вам гарного вечора і побачимося. I would like to say Thank you so so much also, Дякуємо. Marta. Дякуємо вам.